Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігор. Сьогодні ми продовжимо проходити Mass Effect Andromeda. Всіх радий бачити на стрімі, всіх запрошую в чат, буду радий з кожним із вас поговорити і поспілкуватися. Люди, які дивляться стрім в запису, передаю вам привіт, залишайте свої коментарі, з задоволенням їх почитаю, залюбки на ваші коментарі відповім. Так, власне кажучи, я сьогодні планував раніше почати, але через деякі певні обставини я не зміг раніше почати стрім. Так що, власне кажучи, починаємо його зараз. По налаштуванням стріму в нас на даний момент все нормально, проблем я ніяких не спостерігаю. Це мене тішить. Фон, в принципі, вже можна прибрати. Ну і давайте, звісно, загрузимо нашу гру і продовжимо з того, на чому закінчили. Привіт, Shadow Sky, привіт. Привіт. О, фон красивий в Андромеді. Давай, дякую. Дякую. Удачі там. Hey, Ryder. The captain just called me Pathfinder. This is really happening. Just take a deep breath. I still can't believe Dad's dead. This should have been his moment. But now it's yours. You just need to decide what you're gonna do with it. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. We weren't ready to fall out of the sky on Habitat 7, but we survived that. Right. So, always keep a jump jet handy. Так, коротше, мені треба карта. Так, відправитись на Nexus на монорельсі. Давайте всіх обійдемо. Можливо, з ким буде поговорити. Ща ми це перевіримо. А, я хотів би також сканування включити. Що там у нас є щось просканувати? Просканувати у нас немає нічого доступного. Все у нас проскановано, в принципі. Так, тоді давайте на монорельс. І на Nexus. А, вони з нами, типа, йдуть, да? Ці двоє. Тут у нас також немає чого сканувати, в принципі. Тут аналогічним чином. Тут уже, до речі, полагодили, офігеть. Тут все побито було, вони вже тут все відремонтували. Круто. Оперативно, як то кажуть. Коротше, 1,5, а то й 2 годинки поіграємо сьогодні. It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew, just enough to finish building the station and provide safe harbor for the arcs. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Here we are. Так, полетіли. Так, що у нас тут? Немає, нічого немає. Ага. I don't see any champagne. Так, Where is що в нас everybody? не пішло. Що то я бачу по їхній реакції, що щось не то. Давайте сканувати. Well, this can't be right. It's like everything's on standby. If it's a surprise party, they're doing an awfully good job of it. Авіна. Це в нас віртуальний інтелект. We could see what the VI... Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry, my code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. Скажи мені про Nexus. What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub for the Andromeda Initiative's colonization efforts. It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy.
please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists. Providing a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it. Тут, як і в минулих частинах Mass Effect, також діалогів багатенько. Ну, діалоги вони нам розкривають сюжет, розкривають світ і в цілому розповідають нам про ігру. Тому без діалогів тут нікуди. Тут все потрібно читати, досліджувати. Так, який зараз рік? What year is it? The current year is 2819. After spending over 600 years in stasis, it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing. Well, she's got the date right, at least. So where is everyone? Що ти мені скажеш про галактику Андромеду? What can you tell me about the Andromeda galaxy? Here in Andromeda, you are over 2 million light years away from the Milky Way galaxy. This is the furthest any life form has ever traveled outside our home system, making you a brave pioneer indeed. The Nexus itself is located in a region known as the Helios Cluster. Here, you and thousands of your fellow colonists will fulfill your dreams of settling a new home. Fortune awaits. Імміграція. How does the immigration process work? We ask that you submit to a brief medical exam to ensure your health and well-being after making such a long journey. Once you've been cleared, our colonization experts will assist you in finding your new home. Please be mindful of the queue. Thousands of eager colonists like you are waiting to begin their new life in Andromeda. Where? Place is deserted. Місце проживання. Where do colonists live? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in choosing the home world of your dreams. Will it be the tropical paradise of Habitat 7, the gentle rolling hills of Habitat 3, or perhaps the mysterious twilight world of Habitat 5? Whichever you choose, rest assured our Pathfinders have carefully vetted all colony worlds to ensure your security and prosperity. Oh boy. Habitat 7. That's where we landed. She's way out of date. Так, виход із системи. That's all. It has been my pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Current wait time for immigration processing is unknown error. Right. That was helpful. Так, а далі то куди? Давайте зараз все обійдемо. Plants are still alive. А, тут не можна взагалі обійти. Ладно. It's like they didn't finish building it. Ну, тут більше нічого цікавого поки що я не спостерігаю. Принаймні. Hello? Будівельник. This place should be packed with people. Hi there. We're from Ark Hyperion, and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an Ark? Саме так. Yeah, we just got in. And for what it's worth, your VI over there could use an update. But we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. I'm Scott Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Чому? But aren't you expecting us? You're the first Ark we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Everything that could go wrong with our plan has.
We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of people died. О, сумно. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. О, навіть до Are цього things back дійшло. to normal? Прекрасно. Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. Так, ходім далі тоді. No word from the other Pathfinders? No word from anyone, period. Привіт, Сань. Any threats from the locals? So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went south. They tried to kill us. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens are going to be a real problem. This day just keeps getting better. We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Для нас воно значить також багато. Not as much as it means to us. We had one hell of a time getting here. Nice to see some friendly faces. Hungry faces. Any supplies you can spare would be appreciated. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? Без сумнівів. I may not have been the first choice, but I'm ready for this. Youthful enthusiasm will only get you so far in Andromeda. That's no way to treat a guest. I'm Nak Morkesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. Тепер треба з усіма все обговорити, We're all звісно ж. feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Сань, як справи? Welcome to the Nexus. Дякую за допомогу. Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have a chance to Ma'am, the prove- Hyperion's core is now online. Let me show you something. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out, You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Taylor, where's Vetrat? The Hyperion is starting to send a tally
Побалакати з директором Таном, його в штабі первопроходця. Побалакати з Таном, з Кешем, з Кандерсом, з Едісон. Ух ти, йолки, який тут вигляд гарний, класно. Так, журнал у мене появився. Воз'єднання з Нексусом квест. Ну, тепер треба з усіма обговорити все. Тут у нас що прочитав, все позначимо як помічне. Це я читати не буду. Ні, тут взагалі цікава інформація, типу, тут навіть не посперечаюся, да. Це все почитати варто. Тут про планету кожну цікаве, все цікаво. Про персонажів також. Багато всяких матеріалів по грі. Пістолети. Зарядник. А, це воно в мене активовано, я так поняв, да? Штурмові гвинтівки. А вона в мене обрана, цікаво, чи ні? Не знаю, коротше. А, приходиш, як тобі ігруха? Цікаво, подобається? Так, давайте подивимось, хто тут ну, взагалі. Тут навіть Дерілей. А, це стоп, це Туріан, це не той персонаж, про якого я подумав. Дрелами їх, здається, називали в звичайному Mass Effect. Так, що тут, хто тут у нас взагалі? Офіс Едісона, побалакати з Едісоном. Давайте зараз з усіма обговоримо все. Де тут, хто там? А ось він, Едісон. Вона. Точніше, вона, не він, а вона. To who? To whom? And your goddamn father. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. Він хотів, щоб я був першопроходцем. In the moment, it saved my life. But it seems my father meant for me to get the role eventually. It isn't hereditary. If we wanted an inbred monarchy, we could have left half our gene stock back home. Not home. The Milky Way. This is home. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. Так, тепер потихеньку поговоримо. План стосовно ворогів. There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria. Sorry, 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Not sure who started it, but we're calling them Ket. Kandros will know more. Maybe too much. You don't trust him? I trust him to defend us. I do not trust a rising military influence in a supposedly civilian initiative. We came here to make history, Ryder, not repeat it. Ugh, goddamn poetry. Невдача з аванпостами. You've had no colony successes in over a year. How many tries is that? Less than you'd think. The Scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. We can't just plop down an outpost and expect picket fences. We need the Pathfinder and Sam to scout, evaluate, and inspire. The initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. And if it had? Beautiful utopian horseshit. Colonies that produce and support each other. The Nexus as Citadel, not headed by Tan, or even me. Які у вас були стосунки з моїм батьком? You called my father Alec. No one does that. A lot of us joined the initiative because of his vision. What he shared of it, anyway. Were you friends? Or... I'm not your new mother, if that's what you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a Pathfinder until they've path-found something. Much like a colonial director without colonies. Пост керування поселеннями. How do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As the number of outposts is currently less than ideal, my influence is limited. As Tan is quick to remind me. Left a perfectly adequate career as a chief officer. Provincial capital, too. Only a new galaxy could pull me away. And here we are, idling. Ну, подивимось.
Це, в принципі, така річ, що вона може і по ходу гри виробатися. Типу, не обов'язково, щоб повністю проходить. Можливо, я свою думку складу і по ходу проходження. Стосовно, наприклад, того ж самого Dragon Age, я думаю, ти пам'ятаєш мою думку. Я думаю, все ж таки, що вони б могли б... Ну, моя спільна думка стосовно Dragon Age Інквізиції, я ось маю її на увазі, що вони могли її не робити такою громаздною, і було б набагато все краще. Вони б її могли б раз на відсотків би на 50 скоротити в плані геймплею. Ну, не в плані сюжету, там. Сюжет безподобний, тут нема питань, мені особисто зайшов. Но пустий відкритий світ — це сумно. От що їм треба було обрати з тої гри конкретно. Я не знаю, як буде в Андромеді, подивимось, що тут буде. Ну, є в Андромеді одні моменти, до яких я можу конкретно причепитися. Я на них потім вкажу. Я деякі моменти з цієї гри знаю, я Сань потім розкажу ці моменти, коли ми по ходу будемо проходити. Я вкажу, що тут конкретно мене не влаштовує, і я назову причину. Ну, я скажу так, ця гра не настільки погана, щоб її так хейтили, але ця гра і не настільки чудова, я думаю. Є моменти, но вони не суті критично, але все ж таки було б круто, якби ті моменти були б трошки інакше реалізовані. Я потім все поясню, про що я маю на увазі. Ну от я на минулому стрімі казав, мені дуже сильно подобається система навичок. В порівнянні з минулими Mass Effect'ами, це просто крута система. Тут набагато крутіше реалізовані навики, скіли. Це мені подобається. Привіт, Володь, приєднуйся. Та там іще, знаєш, Сань, там, да, ну, додаткові місії, да, там вони трошки одноманітні були, це не поспориш, однотипні. Тут більш проблема в тому, що світ Dragon Age здоровезний, і він пустий, порожній, там немає чого по факту робити. Окрім однотипних додаткових завдань. Ха-ха, як під себе підбирав, да, Володь, треба буде поголитися завтра. Тут, Сань, дивись, стосовно Dragon Age Інквізиції, тут мені дуже сильно в Інквізиції понравились квести з цими астраріумами, там, де ото сузір'я розгадувати. От прикольна штука, типу з головоломки. Головоломки всі там, які були в ігрі, вони також класно зроблені, але більшість квестів печалька. Особливо я ненавидив квести по збору осколків. Я 1000 разів це повторював в Інквізиції, осколки просто кляте лайно. Так, скажи мені думку про старинну техніку. There's also the strange technology. Has anyone studied that? We've tried. Not me. The brains in research. They're supposed to know their business. The current excuse? The tech we dug up on Mars was more advanced, but it was plug and go. The tech here thinks different? I don't know. We've mostly avoided it. And from what the Hyperion logs say about Alec, maybe that's good. Я, напевно, піду. Excuse me, Director Addison. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Alec promised a lot. None of it panned out. Да, краще зроблено, Сань. В цьому плані краще зроблено набагато. Why I don't trust you. Prove me wrong. Так, зараз будуть діалоги, одразу попереджаю, зараз буде багато діалогів. А пригать нельзя, на жаль. Ну да, без ранця він, кстати, пригать не вміє, я так помітив. Ладно, це не проблема, в принципі. З Кандерсом побалакать. Офіс кеш, з кеш побалакать. Коротше, зараз всіма обговоримо. Я спочатку зараз завітаю до кеш, ну і зараз вирішимо всі проблеми. Зараз ми на цій локації затримаємось. Ну я вже говорив на початку стріма, що ця гра, тут багато діалогів, і через ці діалоги розкривається світ ігри, розкривається сюжет. Тому нам обов'язково треба діалоги досліджувати. Hello, I'm Gian Garson, founder of the initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at workspace not allocated. Please Володь, select як a справи? topic. Стан Нексуса. Integration from the Hyperion is ongoing.
Personnel are still restricted to operations. Так, процес відбору. The selection process saw the Andromeda initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. After discovering an unusually high ratio of potential candidates, or golden worlds, the Helios cluster was selected as our destination. Even at a distance, studying the light from stars can reveal much about their planet's composition and atmosphere. 7 worlds, nicknamed habitats, have the life-supporting environments and resources we need to start our new lives in Andromeda. Персонал. For initiative strategy and Pathfinder coordination, please see Director Jaren Tan. For colonial affairs or outpost status, please see Director Foster Addison. For station maintenance, please contact Superintendent Nakmor Kesh. For militia operations or Apex deployment, please see Tyrion Kandros. Мої дані робітника. You are Scott Ryder, salary code 19B, active Pathfinder. Your supervisor is Director Tan. Директор Тан, наш Based on начальник. current Так, staffing ага. needs, you will be eligible for paid vacation time in 587 days. Що за кощунство? Why not plan on which beautiful colony you'll vacation on while you wait? Відпустка через 500 днів, жесть. Статус перспективи. Viable planets capable of supporting life are key to our survival in Andromeda. The viability of a world is affected by several factors, including temperature, resources, threat levels, political stability, and so on. We have few viable planets currently within range. Resource levels are considered at risk. А також я, Сань, розповім, чого в Андромеді також не вистачає, і що вони могли б зробити би сюди. І це було б ще б крутіше. Сюди, по великому рахунку, можна було б навіть би мультиплеєр прив'язати. Ну, блін, щоб прив'язати сюди мультиплеєр, тут довелось би їм дещо перепилювати на деякі моменти, але це можна було б також би зробити, і під Андромеду мультиплеєр би круто б вив'язався, бо особливо в, скажімо так, битву за ресурси між гравцями. Коротше, можна придумати дуже багато чого було б, ну, да ладно. Блін, Сань, я оце ніяк не подивлюсь. Я обов'язково сьогодні подивлюсь, я на днях згадував. У мене, чесно, Сань, у мене не було останні дні часу. Я вчора весь день зайнятий був роботою. Позавчора також. Тому от, власне кажучи, тому і не подивився. Сьогодні після стріму у мене буде вільний час, якраз таки, да, хотів глянути. Гірс, да, знаю, Володь, знаю. Крута серія ігор, я буду її колись проходити. Володь, знаю, да. Будемо обов'язково проходити. Блокнот даних можна дослідити. Це діло ми знаємо. Так, день новий. Лайно старе. Нормальна назва. На згадку майбутнім поколінням, якщо ініціатива раптом вспливе до гори брюхом. Nexus по своїй суті не більш, чим цирк. На 4 манежа. Мені не подобаються методи Тана. І він явно показує своє перезріння до кроганів. Думаю, наміри у нього в цілому добрі, але він той іще рвач. І таким чином він доб'ється тільки конфлікта. Nexus не зможе об'єднатись до тих пір, поки у Тана розв'язані руки. Едісон уже вирішила відклонитися від нього і займає кругову оборону. Потрібно буде поговорити з Кандерсом. Сподіваюсь, ми зможемо домовитись, а може і ні. Як же мене дістали вже всі ці фокуси? О, блін, офігенна фігурка маєш, круто. Якщо в мене будуть гроші, скажімо так, ну тут по факту, да, зайві гроші, я собі куплю фізичне видання Сталкера 2. Ну, саме коробочку з плюшками всякими, з плакатами, там, з фігурками, от хотів би собі цю штуку придбати. У мене ігруха є, повна версія, повний набір з усіма DLC, ну саме предзамовлення зробив, але не фізичне видання. Я собі хотів би саме фізичне видання, щоб ці штуки всі потрогати руками, подивитися на ці всі фігурки, на плакатики, карти.
Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Але стоїть та штука дорого, однако дорого. Там десь до 5000, якщо я не помиляюсь, вона коштує. Погоджуюсь, Сань, погоджуюсь. Буду сподіватися, що хоч в кінці 23-го зможу в нього пограти. Ну, типу, я команду підтримав, я предзамовлення взяв за 1600. Ну, я назбирав на нього, взяв за 1600 предзамовлення, ігри з усіма DLC. І я не став його відміняти, коли новини пішли про переноси. Я хотів відмінити, але потім подумав, а що це змінить? Краще ж хай буде, якщо я хотів витратити гроші на цю ігру, то я все ж таки вирішив не відміняти предзамовлення, хай будуть. Типу, розробникам ресурси знадобляться, скажімо так, за предзамовлення, які ми їм даємо. Ну, а ми трохи почекаємо. Головне, щоб ігра була. Так, про генофакт запитаємо. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Та, всім і Only one так. in 1,000 survive. А ліки? What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. Так, а вмішання соларіанців? No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. Ще питання? Так, проблеми на Нексусі. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was killed. Другі проблеми Нексуса? And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. Gian Garson. What happened to Jean Garson? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. Слухай, Володь, а в мене питання, а що там в великих танках сталося з стежками? Їх там, по-моєму, всіх жорстко апнули, да? Якщо я не плутаю. Я так думаю, сенс пов'язано з тим, що сюди відібрали абсолютно спокійних кроганів. Навіть той кроган, якого ми по сюжету зустрінемо, він також такий спокійний дядько. Плюс-мінус. Я бачу в великих танках торт офігенна штука. Бо в бліцах його в башню ще є навіть 8 на ББшках. Це сумно дуже. Де всі крогани? I noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this Да, much. на ПК. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and in return, get more say in the initiative. Угода кроганів з Таном.
Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. А, крогани самі пішли. А що ти тут зробиш тоді? With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. А, цікаво. Номер 8? Що з номер 8? Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. Тролить, коротше. Ще питання. Яка твоя робота на цьому місці? What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Прикольно, однако. Так, ладно, поки все. Nothing more for now. See you later. Цей Кроган конкретно так, це жінка, так. Кроган конкретно жінка, той, з яким ми зараз говорили. Так, з Кеш поговорив. Давайте до Кандерса підемо, з ним поговоримо. Зараз ми, звісно... Оп, стоп. Куди це я пішов? Ага, да, я, в принципі, в правильному напрямку пішов. Та там по голосу зрозуміло, що це жінка. Що в нас тут відбувається? Продавець зброї. Найс. Ух ти, хрестоносець. Що ще цікаво є, скільки... Ага, 100 кредитів. І я такий зі 100 кредитами, прикол. Катана, гадюка. Блін, тут є... Я не пам'ятаю, як та пушка називається, яка мені подобалась в минулих Mass Effect'ах, але я прагну її знайти. Це було б круто, якби я її знайшов. Так, я продав ботлах увесь. Так, це поки мене не цікавить, то вже далі. Да, я Є-50 знаю, там йому башню зробили, напевно, просто непробивну, да, Володь? Weapons and stuff. I got you covered. Use the console to take a look through what I got. It'd be a lot easier if I weren't missing half my stock. А що з цінами? Ouch. Why am I paying for these? Half the supplies are inaccessible, what with how we crash-landed and all. And I have to trade with the crooks out there for the rest, so... Та я поняв вже. Ладно, окей. А він типу... А що з ним? Він типу в лікарні чи що? Я не поняв. Так, ми тут зараз все обійдемо. Та ще раз переглянемо. Запаси охорони. А, записи, точніше. Типу, зробимо їх прочитаними. Ну, я їх не буду всі читати, звісно, ну, типу, зробимо вигляд, що ми прочитали це. Досліджувати тут також немає чого. О, скриня є. Скриню ми, звісно, відкриємо. Заберемо все. Так, це мені не потрібно меню. Згинь. Також немає. О, Герік. Професор Герік. You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Herrick, my colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. Ага. Я можу до вас приєднатися? I'm usually out in the field, but I wouldn't mind talking shop. Lab. You know. You are always welcome. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry.
Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Так, ще раз поговоримо. Those bioscans are superb. Could you gather more for our comparative conservation effort? Звучить цікаво. What conservation effort? Ah, my thesis is on the console there. Broad strokes, we're comparing and preserving organisms from both galaxies. Зрозуміло. If you donate more bioscans and samples to the catalog, I can get you a finder's fee. Tempted? Окей. Так, шеф Люкан. Hi, Pathfinder. Want to hit some rocks for science? Спробуй мене зупинити. Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Окей. Так, ось консолька. Доктор Арідана. Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help with? Perhaps. I discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Не втрачай надію. Don't give up hope. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and I need to know. Так, окей. В текстурки тільки не залазь. А з нею більше не можна. Чи можна? Коротше, вона не хоче говорити. Консоль мене цікавить. Включимо. Так, все прочитали. Що в нас ще цікавого є тут? Ну, в принципі, більше тут нічого немає, погнали далі. Сканувати матеріали, нам потрібно 16 матеріалів сканувати. Ну, це ми по ходу діла будемо виконувати. Так, наслідом штаб ополченців. Поговоримо з ним. Nobody's making creeper in it. Pathfinder, no time for our beer yet. This place is a mess. Security is it? Let's call it strained. I can believe it. The Nexus is running on empty. Not just that. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for Frontier. We know Cat are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad. Не будемо їх списувати. They were frustrated. If they just wanted to kill, they could have fought to the last here. Apparently we're the big hope for everyone. Not the Hyperion showing. Just us. I'm with you. It's just... a lot. Ми все приведемо в норму. As long as the Nexus is here, as long as we're here, we have a job to do. Double down crisis mode. I can do that. We can do that. Ready and willing, Pathfinder. Так, ідемо далі. Мариста якась. Це в нас туріанка. It's not right. It's not fair. What's wrong? Oh my, you're... So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. За який злочин? What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have... There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Окей, поговоримо з ним. I'd be happy to.
Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please. Та нормально, Tell Володь. Milken I love him. Ще предісторія закінчилась, що приступаємо до нової. Залишимо його в спокої, скажімо так. У нас трошки іначе все. Так, завдання для ударних This загонів. console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyr and Kandros for authorization to participate. А ну давайте поговоримо. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex, combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. Відправляють з якою ціллю? What situations should they handle? Protecting civilian outposts holding key positions, or just distracting the Ket. Authorization complete. Good luck out there. Ага, окей. Давайте провіримо, що в нас тут є. Я понял, про кого ти, Володь. Да, туріанці жінки там вони в DLC показуються, а Кроган жінка, вона там в третьому Mass Effect по сюжету показується. Єва, здається, її звати. А я поняв, Володь, я поняв. А, локальні, ну да, понятно. Тут, в принципі, питань немає. Чому вона недоступна? Давайте підемо поговоримо з тим мужиком, якого в полон взяли. Так, сержант. Куди тікаєш? Іди сюди. Help you? Pathfinder Ryder, here to see Nilken Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilken, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanting to chat with you. The Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Твоя жінка говорить, що ти не виновен. Your wife's all broken up over this. She says you didn't do it, and that she loves you. She's a wonderful person. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. Сварки іноді трапляються. Last I checked, getting into a spat wasn't against the law. There's more. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Ket, and I guess I panicked and fired. A witness saw the chief's chest explode. Тобто це було неумисне вбивство? Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. А як же докази? I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. It'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. А як його туди можна запихнути, Сань? Четверту частину. Він же ж начебто помер. Ну, все, в принципі, залежить від канонічності кінцівки, тут уж не посперечайся. Так, що в нас там по квесту-то? Мені треба додатковий квест. Це ти по тизеру зрозумів, блін, треба тизер подивитися, зараза. А ось завдання. Перший вбивця. Побалакать з Кандерсом. Окей, з Кандерсом зараз поговоримо. Я завдання вибрав, зараз додатковий квест підемо виконувати. Так, ну треба трейлер обов'язково новий тизер сьогодні буде подивитися, я гляну. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it.
Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Tyrian Ark. What's the word on the Tyrian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Вбивство. I spoke with Nilken Rensis, the man found guilty of the murder on Eos. Yes, our first murder here in Andromeda. I wish it had been our last. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a ти high-ranking про цей officer was варіант. killed by Ну, one я of our own. зрозумів. The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. Ну, тут, Саня, я ж кажу, тут все залежить від того, яку канонічну кінцівку вони оберуть. В принципі. І його признали через це винним. So there was a trial and he was found guilty? It was short and decisive. Despite the lack of physical evidence, everything added up. His only defense was, trust me, I didn't mean to do it. Ти йому не віриш? And you assume he's lying? What's a lie to a murderer? Look, knock yourself out. A key witness, Cassidy Shaw, works in operations. Go ahead and talk to her. And there's a recording of the perpetrator threatening the victim. I'll let you cue it up on the console there. As far as I'm concerned, this case is closed. Як поживають туріанці? Are the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. Допомога ополченцям. It's rough out there. I might need backup, if you can spare the people. I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. But that isn't news to you, right? Твоя роль. You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those Ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to war in the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Прибуття в Андромеду. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know. Then my sister became a sculptor and cousin Irene went pirate on Omega. Everyone was proud О, на that Ірину I stayed in пам'ятаємо всі з DLC. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. А от на цю відповідь в Андромеді, на жаль, відповідь на це питання в Андромеді, на жаль, відповідь не дали. Да, є такий момент, що виходить, що жниці тільки молочним шляхом, чумацьким шляхом турбувалися. І це дуже дивно, насправді. Тому що, по факту, хоча може будь-що на протязі... Там ж дивись, Сань, там ж цикл, да? І цикл 50 тисяч років. За ці 50 тисяч років вони, в принципі, могли... Ну, блін, багатенько ближніх до чумацького шляху галактик вирізать в цілому. Тим паче, як ми могли бачити по подіях Mass Effect, їм, в принципі, часу для цього небагато потрібно було в цілому. В цілому, я не знаю. Насправді, ця подія не розкрита. Можливо, про це буде розповідатися в четвертій вже частині, але в Андромеді, на жаль, про це ні слова. Там був один момент, в Андромеді є один момент стосовно жнеців і стосовно того, чому сюди, власне кажучи, вирішили відправити поселенців в Андромеду. Тут цей момент поясниться, але стосовно жнеців в цій галактиці невідомо. Можливо, це мало б якось відобразитись в DLC або в наступних частинах, але ж ти ж знаєш, яка їхня доля на даний момент. Так, про кетів мені розповідай. What do you know about the enemies we've encountered? The Ket? We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us.
Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. 6. Всього доброго. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Так. Послухать запис, да? Це не то. Де мені запис послухати? Ага, це ось тут, да? The Nexus versus colonist Nilkin, evidence 7A. Hiram! Hiram! It sees the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilkin. We're taking it back. No! I'm not letting your ego get us killed! Even if I have to... Get him off me! Контрольний донатик. Так, зі свідком тепер треба поговорити. А де в нас свідок? Ага, шоу. Окей. Ага, ну, значить, дещо пропустив. Я покажу. Ну, тут не прослід... Ну, тут, коротше, буде невеличка згадка про них. Ну, я покажу це все. Побачите. Ми до цього всього дійдемо. Cassidy Shaw? I'm Scott Ryder. I'm looking into the Nilkin murder case. Oh man, I thought that was over with. Have you heard the audio recording of their fight? Yes. I helped pull him off Chief Reynolds. You could see it in his eyes. He was gonna kill him. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the chief. He looked right at Nilkin and shouted no. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock. Що його так потрясло? If they'd fought and Nilkin threatened to kill him, why was Reynolds surprised? Fronts fight, say things they don't mean, maybe even hurt each other. But you don't expect your best friend to shoot you. To me, that's the saddest part. The chief's heart was broken right before it exploded. Чи... Блін, а як же це слово перекласти-то? Чи шкодував Нілкен про зроблену дію? Did Nilkin seem remorseful? Привіт, Гаюс. Nilkin in the turmoil. When we found him, he seemed in shock. He couldn't speak. He looked nauseated. Could have been guilt. The reality of the act sinking in. Чи були там кети? Did you see any cat in the vicinity? Nilkin said so, but not that I could see. Still, the sandstorm was severe. Visibility wasn't great. Ти була згодна з Рейнольдсом? Reynolds was leading you back to retake the compound. Did you agree with that? It wasn't my place to agree or disagree. He was ranking officer. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. Дякую. I appreciate the information. Гаюс, як Of справи? course. В тебе все It добре? kills me we had to leave him behind. He deserved a proper funeral. So the body was never examined? Important piece of a murder investigation. Tian wouldn't allow a mission to go back for him. Said it was too dangerous. А, навіть так. Тоді до Тана треба йти. Тільки з ним вирішувати це питання. Тут, виходить, власне кажучи, що ти, мать твою, пригаєш, що ти так радуєшся. Тут, коротше, виходить, що? Що не до кінця розслідування провели. А в мене донатик був, а ну-ка хвилиночку. Блін. А в мене, походу, ОБС донат не відобразив. А чому так? Секундочку. Щас. Дещо перевірю. Тому, хто задонатив, велике дякую. Вибачте, що не відреагував, тому що в мене проблема з налаштуванням ОБС. Чомусь мені про донат сповіщення не пройшло. Так. А де ж воно? Ага. Гаюс, дякую тобі. Дякую за донатик, Гаюс. Це від тебе донатик був. Дякую велике.
11.10 ти також донатив, цього також, на жаль, я не помітив, скоріш за все. Да, я зрозумів, коли це було. Це якраз таки я робив перший стрім по Андромеді. Гаюсь, сорі. Вибачаюсь. Дякую за підтримочку велика. Да, у вас, по ідеї, на стрімі мало бути це показувати, а в мене чомусь не показало. От це діч якась. Хоча, а ну-ка, стривай, донати у мене налаштовані. Донати то налаштовані, а звука то чомусь в мене немає. Зі сповіщеннями. А ну-ка, хвилиночку. Ну да. Відповідно, тестово було. Двоє дивляться вниз. Один бачить калюжу, другий Зої. Що кому? Ща буду редагувати цей момент, а ну-ка, хвилинку. А твій, здається, донатик я бачив, Сань. Твій то я бачив. От Гаюса донатик я не помітив, на жаль. Так, а ну-ка, хвилиночку, зараз перевіряю цей момент. Сорі. А, у вас голосно ще в передачі? Офігенно просто. Забава. А що ж у мене то не так виходить, а? А я думаю, чого Володі там страшно стало? А це Гаюсь лякає, приходить на стріми. Справа в тім, що в налаштуваннях дяки у мене все виставлено як потрібно. Коротше, народ, я за стрімом розберусь, вибачте, сорі за цей неприємний момент. А сповіщення в ОБС приходить, тільки звука чомусь немає. Саме сповіщення є, а от звука немає. От що дивно. Властивості. Дуже цікаво. Ладно, я з цим розберусь уже за стрімом. Вибачте, сорі. Я з цим за стрімом розберусь. Я зрозумів, Володь. Так, що в нас по квестам? Щас я квести перевірю, хвилину. Перший вбивця. Так, журнал. Пріоритетні задачі. Я, здається, з усіма вже поговорив, де там в мене міні-карта. Мені потрібна міні-карта. Побалакати станом. Ну да, мені потрібен. Да, мені тільки станом побалакати, залишилось і все. Ну да, в принципі. Так, ходім тоді до Тана. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Тепер ви мені довіряєте? I thought it didn't measure up as Pathfinder. Director Addison keeps her own counsel. I keep mine. And when you disagree? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural.
An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Змелова льдол, да, Володь? Хорошо, зробимо. Організуємо. You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Хитро, блін. Не треба зі мною грати в ці ігри. The way I see it, you need me. If I pull this off, maybe you'll look like the leader you pretend to be. But first, you have to succeed at being the Pathfinder you pretend to be. Ну, ти порозумілися. Where's my ship? They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for EOS will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah! Something wrong? Ryder, please see me and Sam node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. Окей. No, I'm fine. Так, я з ним ще про деякі моменти поговорю, звісно. Ми з ним дещо обговоримо, протолкуємо. Мені проходу ніякого нема. З Семом поговорить на Гіперіоні. Окей, поговоримо. Ой, там квестів іще накинули. You may have a less than flattering view of me, but I want to express my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Що з ними трапилось? Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? А от якраз таки справа Нілкена. I'm looking into the Nilken-Rensis murder charge. And? I want to go to EOS and retrieve Chief Reynolds' body. That isn't usually Pathfinder business. First murder in Andromeda, and I'm impartial. Figured you'd want to get it right. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. Тіло може багато що розкрити. The more certain we can be, the better. All right, but let's keep it quiet. I don't want people thinking we're reopening the case. I hope anything you find reaffirms what's been done, but if it sheds a different light, we'll deal with it. We'll send the coordinates of the murder scene. Good luck. Фрігат. Твоя роль. As director of the initiative, are you in charge around here or what? If the others would allow me, they don't see me as the rightful successor. Чому? What's their problem with you? I am not Gian Garson. Our founder was charismatic, eccentric, larger than life. Traits I cannot hope to mimic. She and her inner circle perished in the Scourge, some at the hands of the exiles, some never made it out of stasis. I was deputy assistant for revenue management. Then all 7 leaders above me died. I was next in line. Так, народа, у мене питання. А ну-ка, соцопитування. А хтось з якого пристрою дивиться стрім? Керування доходами. So, you're an accountant? Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours and I went a different direction. Then I heard about the initiative.
and saw my chance to try the path not taken. While I may not be setting foot on new worlds, my authority can ensure that you do. Right. Так. Sorry. З телефону якість нормальна, це я знаю. А що на ноуті? Як якість стріма? Картинка, Сань, що з картинкою? Про структуру мені скажи, будь ласка. So how does anything get done? In theory, Kesh handles the Nexus's physical operations, Kandros runs the militia, and Addison manages colonial affairs. I oversee all of it. In practice, we argue, debate, and yell at each other until a decision is made. If we're lucky. It is maddening. Ще питання. Перспективність планети. What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical. People like a roof over their heads, and you'll want to eliminate any hostile threats. Whether that's the cat or other terrors lurking in Helios, colonists being murdered on sight can be discouraging. Also, scouting and mapping terrain is a priority for any Pathfinder. And don't forget forward stations. You'll want those. Передові станції. What can you tell me about forward stations? I was afraid you'd ask. It's mostly what the engineers tell me. A forward station allows mining, equipment repairs, and resupply for field teams. I mean, who wouldn't want that? But seeing as how every colonization effort has failed, it's just theory at the moment. You get to test it out, Ryder. Стосовно ініціативи Andromeda. What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all. Різність трас на Нексусі. It looks like a melting pot around here. The Nexus is home to several initiative species. Many came ahead of the Arcs. The hope is that this station will one day serve as the governing body in Andromeda. Though I'm not sure what they were thinking, lumping Krogan into the mix. As a Solarian, my kind tend to have a low opinion of them. Nothing I've seen here has changed that. Скажіть мені що-небудь стосовно вашого поганого ставлення до кроганів. Why don't you like the Krogan? It's common knowledge that they are a violent, ignorant species. Long ago, they waged nuclear war on one another. Their planet was decimated. My people tried to uplift them, but the Krogan could never tame their worst instincts. What if they bring their tempers to Andromeda? We'll all be dead. Проблеми Нексуса. It sounds like the Nexus has had a rough time of it. Publicly, I would say we're more than up for the challenge. Privately, I can tell you, it's been a disaster. The Scourge killed hundreds, many of them our senior leadership. Even the founder of the initiative, Gian Garson, is dead. Ага, дякую, Сань. Так, таємниці світу номер 7. We came across alien technology on Habitat 7. It seemed to affect the weather. Your people know anything about that? There have been reports. Failed scouting missions have mentioned advanced structures of unknown design. Whatever they are, they defy explanation. But with our resources stretched so tight, no one has had a chance to study them. And what if the answer was bad for morale? Suppose these things turn people into food. All we know is the cat are interested in them. I'd rather not stir things up. Так, стосовно ковчегів, які зникли. Any more information you can give me on the missing arcs? No, and that is the distressing part. The Asari, Turian, and Solarian arcs are completely unaccounted for. Ще ж були If they кваріанці. had the same problems with the Scourge that we did, I fear the worst. Should you find any clues, please investigate. Without the other arcs, the promise of the initiative can never be fulfilled. Решта ковчегів. Are there any other arcs we should expect? We had hoped Quarians would be part of the Quarians. first wave. But before departure in 2185, we got word they had technical problems with their ship. It seems they're also bringing along Drell, Hanar, and other species as well. Managing all of their biological needs caused complications.
We won't see them for some time to come. А от якраз таки одне із DLC до Андромеди мало розповідати про Кваріанський ковчег. Там би був масштабний квест з його пошуком з усім, коротше. Бо в цій грі це просто таємниця стосовно їхнього ковчега. Всі, які тут будуть присутні, турянські, азарійські, і ще якісь там, ми їх знайдемо. А от про кваріанців взагалі нічого. От в DLC мали б розповідати про це. Але, на жаль, така доля Андромеди, що розробники її, коротше, киданули одним словом. Випустили пару фіксів, да, і в принципі на цьому все. І це дуже сумно. Так, стосовно, що там у нас по квестах, давайте дивитися. З чистого листа побалака з Семом на Гіперіоні. Перший удар. Це потім. Журнал, пріоритетні квести. Ага, з чистого листа. Союзники і відносини. Зникші ковчеги. А, Соларіанський ковчег, ковчег Азарій і Туріанський. І DLC мало бути про кваріанців. Доступні задачі. Чуже життя. Сканувати форми життя Андромеди 10 штук. Камні, сканувати камні. Мінерали. Знайти зникше научне судно. Виконання завдання. Пролог. Ага, ну тут, да, квестів я багато виконав, як бачите вже. Так, нам зараз що потрібно? Пріоритетні. Перший удар, це ні. Побалакати з Семом на Гіперіоні. Що в нас ще цікавого є? Так, це ми все прочитаним зробимо. Цей інвентар. Це... О, до речі, у нас скіли прокачені. Давайте подивимось. Можемо зробити більше гранат. Прямий удар, плюс 2. Давайте подивимось, які тут взагалі скіли є. Розтяжка, турбозаряд. Що він дає нам цей турбозаряд? Це мені не подобається. Барикади. Що дає барикада? А, це типу прикриття таке, да? Поки не будемо це качати, хоча скіл хороший. Касетний заряд. А, я зрозумів, що таке касетний заряд. Також скіл хороший на ближній дистанції. Оглушаючий постріл. Хороша сильна штука також. Пряма сила збільшується. Більше урона, значить, буде. Омніграната. Тут треба думати. Давайте, коротше, що зробимо? А що це в нас таке? А, ух ти, прикольна штука. Максимальний запас здоров'я я собі прокачаю зараз на одиничку. Стоп, відміняти не треба. І прокачаємо омнігранату. Супер. Все. Поки так. Підтверджуємо і виходимо. Стосовно союзників. А тут можна автоматом їм розподілити чи ні? Десант Азарі, в сенсі десант. А, ну ладно, окей. Це ж біотика все ж таки. Дробовік. Міри захисту. Нова. Натиск. Як працює натиск? О, прикольно, телепортація. Ну, натиск і нова, вони, в принципі, між собою мають бути пов'язані. Це також качнем. І качнем їй, напевно, все ж таки натиск. До другого рангу. Швидкість перезарядки. Да, цей скіл має швидко перезаряджатися в неї, щоб вона була ефективним бійцем все ж таки. Підтвердимо і вийдемо. Також у нас Ліам є. Давайте виберемо, подивимося, що в нього по скілам. Захист. Військове тренування. Цей скіл мені до вподоби, я його прокачаю зараз. Потім качнемо йому скіл якийсь на другий рівень. Але оце йому потрібно по-любому вкачати буде. Так, тут у нас що? Штурмові гвинтівки. Брати. А, тут всякі типу модифікатори, я зрозумів.
Тут стосовно цих модифікаторів, прикольна механіка по-своєму. Це модифікації, да, для зброї. Поки що це прочитаємо. Так, що тут у нас цікавого? А, це начхати на це чисто. Так, погнали. Опа, це що в нас? А, мені вниз, типу, була кацяма на гіпер... Да, мені на гіпріон потрібно. І мене це дуже засмучує, тому що мені ігра подобається. О, Гаюс, я про цю новину знаю, да, я про цю новину знаю. Ну там... Мразі, звісно. Ще які мразі, тут нічого не скажеш. Про цю новину я чув, Гаюс, так. Hey there. You okay? Those guys really grilled you. And Addison. First Pathfinder they've seen in over a year. All she can do is question your competence? Хто з них, Едісон? Which one was Addison again? All politicians look the same to me. Same here. Next time we'll ask for a seating chart. I worked out logistics with Director Tan. They're giving us a ship and crew. He said their best is taking care of it. I still need to head back to the Ark and check in with Sam. Sounds good. While you're there, maybe see how your sister's doing. Окей. Півстріма діалогів, но... Блін, я рекомендую читати субтитри, хоч вони, я не знаю, їх взагалі читати вам зручно на стрімі. Тут або субтитри читати, або англійську мову самому перекладати, якщо її знаєш. Мені субтитри, я ж ігру також не проходив, я вперше її проходжу, і я чисто по субтитрам орієнтуюсь на все. До речі, народ, всіх вітаю. Я ще вчора хотів стрім провести, на жаль, у мене не вийшло вчора стрім провести. Вчора невеличке, скажімо так, свято було, хоч і не до свят зараз, але все ж таки всі дуже раді. Особливо ті люди, які повернулись додому, дуже цьому раді. Це я про повернення Херсону. Так що всіх з невеличким святом. Ну як невеличким, насправді це і велика подія для нас. Після 24 лютого. Все ж таки це велика подія. І хотілося б, щоб і надалі більшість областей були повернуті. Ну, точніше, не більшість областей, а більшість тих територій. Мається на увазі території область Кримська, частини Запорізької області і Луганської та Донецької. От я про це мав на увазі. Більшість областей, які були захоплені, щоб були повернуті. Якнайшвидше. Так що будемо сподіватися, що скоро і названі мною області також будуть деокуповані, їхні території. Деякі області не повністю окуповані, ну а деякі такі, як Луганська та Кримська область, вони там майже на 90% окуповані були. Так що будемо очікувати їхнього повного звільнення. Само собою, Кримська область, вона у нас повністю окупована з 2014 року. Так що очікуємо, коли її звільнять. Як і всі інші території. А звідки така інформація? We just got here. How did you know that already? Word gets around. Does it now? People talk to me. Anyway, as soon as we establish outposts, everything will even out. I'm sure of it. Я ще вчора хотів стрім провести, на жаль, вчора не зміг, тому що робота завадила, но да, приємно. Да, Гаюс, да, є така, про це вже багато хто говорить, про це багато хто думає. Ну, я сподіваюся, що наші зможуть якось, скажімо так, я сподіваюся, що наші військові зможуть зробити максимально унеможливити цей момент. Якщо зараз ми почнемо вести вогонь по їхніх вогневих позиціях, то, в принципі, напевно, ураження буде менше. Ну, я сподіваюся, що люди будуть не так сильно страждати. Звісно, будуть обстріли відбуватися, це само собою, але я сподіваюся, що люди будуть по мінімуму страждати від цього.
Та горять, то горять, да, Володь. Як тобі тут? How do you feel about all this now that we're here? Hopeful. I know it's a rose-colored outlook, but someone's got to keep the positivity coming, right? Все ж таки, зі звільненням Херсона і в нас певні можливості нові з'явилися, так що це також добре. В плані військовому я маю на увазі, стосовно можливостей. Що ти тут робиш? Why did you join the initiative? The most popular question on the station. Honestly, I wouldn't have known about this project if Nozomi hadn't reached out to me. Nozomi? Captain Dunn. Of all the captains I've piloted for, she's the best. I've always been a wanderer at heart. When she asked me to be her pilot, how could I say no to the adventure of a lifetime? А твоя сім'я? What about your family? I'm an orphan. My parents died on the Mindoir colony when it was attacked years ago. No siblings. I left some friends and distant relatives behind, but I have friends here too. I love piloting, but I like the idea of going back to my roots and farming like my parents did. Someday. Поговоримо потім. Have to go now. See you later. Talk to you later. Так, чи є з ким ще що говорити? Тут у нас в Dragon Age... Ой, в Dragon Age. Хотів сказати в Dragon Age 4, я вже про 4-й Dragon Age думаю. В Андромеді у нас, як і в минулих Mass Effect'ах, на початку багато діалогів, і їх треба зараз всі обійти. І вже потім будуть активні дії, буде не так багато діалогів. Вони будуть з часом нові появлятися з новими главами, але їх буде не так багато і вони будуть не такі масштабні, як зараз. А зараз, да, їх багатенько тут. Ну ми ці всі діалоги пройдемо і вже, я думаю, скоро приступимо до наступних, власне кажучи, активних дій. Explains Dad's interest. They were pathfinders too. Так, а тут у нас з вами згадка минулих частин Mass Effect. Це в нас фігурка Нормандії. Заберемо. Так, що у нас тут цікавого? Кофеварка. The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you, needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a bean. And now you know what humility feels like. Так, що в нас ще цікавого є? Так, що тут у нас? Система архівації. What's on here, Sam? Your father's personal logs. Several of them are encrypted. Так, зашифровано запис 1. Ну зашифровані недоступні, я так. Ну, сенсу немає їх читати. Общі записи, загальні записи. Останній запис. Dunn's agreed to a scouting mission on Habitat 7. I'm gearing up now. I'm worried about Sarah. Dr. Tapero says she'll be fine, but she's my daughter. How can I not worry? I hate to leave her like this. It's these moments when you wish you told your children you love them more often. Or ever. Which brings me to the tough part. Kids, if anything happens to me, there are things you're gonna find out. I hope you'll understand. Азарі археолог. Доктор Ліара Соні. О, тут у нас згадки про персонажів з минулих частин. Sam, this is a reminder about Dr. Liara Tassoni. She's an Asari archaeologist I corresponded with a few years back. She's got experience studying ancient cultures. Make sure the team gets her research. Could be useful in Andromeda. Pretty sure my sisters mentioned Dr. Tassoni, an expert on Protheans, I think. I have loaded Dr. Tassoni's research onto datapads. Так, доктор Тассоні, повідомлення. Hello, Alec. This is Dr. Tassoni. I'm flattered you contacted me. Most scientists dismiss my work, but I'm young and Asari, and they are getting older. So we will see who has the final word. In the meantime, I'm happy to pass along my research. I hope your team finds it useful. В цьому році ні, Гаюсь, це 100%. В цьому році не вийде, в наступному році також не вийде. Дивись, зараз
команда, яка розробляє сувої, вони працюють над ігрою під назвою Starfield. Starfield буде по своїй суті нова ігра в їхній розробці, новий світ. От у них є Fallout, у них є сувої, ще декілька ігор є, здається, якщо я про назви їхні не скажу, але мають бути. І тепер у них також буде Starfield, над яким вони... у них же ще сувої онлайн, над якими вони працюють постійно. Сувої онлайн доповнюються кожен рік, там кожен рік виходять нові DLC сюжетні. Ось. Ну і в сувоїх онлайн у нас уже є вся карта там реаля, там всі можна місця відвідати. Я, до речі, коли стрімив сувої онлайн, можна буде ще раз по них стрім колись провести. Так от, стосовно сувоїв шостих. Вони вийдуть після... Bethesda заявила офіційно, що вони будуть працювати над шостими сувоями після того, як вони випустять Starfield. А Starfield вийде в нас вже в 2023 році. Starfield мало вийти ось якраз таки в цьому місяці, в листопаді, в кінці листопада. Но через певні проблеми Bethesda перенесла на 2023 рік вихід Starfield. Но ігруха, коли вийде, Гайус, вона буде офігенна, я так скажу. Ігра має бути бомбою. Я про Starfield саме. І от якраз коли вони закінчать працювати над Старфілдом, вони офіційно почнуть працювати над сувоями. Я думаю, приблизно вихід сувоїв це 24-25 рік. Або навіть 26-й. Коротше, від 24-го до 26-го року мають вийти сувої. Така моя думка. Ну, да. Дай Бог, щоб вони вийшли до 30-го року, насправді. Хто його знає, скільки вони будуть їх розробляти, ці шості сувої, це, блін, у них Starfield скільки часу зайняв, вони Starfield уже розробляють. Я боюсь представити, скільки вони будуть шості робити, вони ж їх ще не починали по факту. Але активно приступлять, сказали, офіційно заявили після того, як випустять Starfield. Так що очікуємо. А після випуску Starfield доведеться ще DLC для Starfield робити. Коротше, да. 24-й рік це мінімум, я думаю. В 23-му році не варто очікувати сувої, це 100%. 24-й, 26-й рік, то можливо тоді вони вийдуть. І то це, так, мої думки, я не знаю, наскільки вони збудуться. Якщо все ж таки в 23-му році випустять Starfield, то у 23-му році почнуть працювати. Напевно, 26-й все ж таки рік. Ну, коротше, до 30-го року будемо чекати, явно, я думаю. Так що, Гаю, ще не скоро. Сувої, на жаль, будуть. Мінімум 26-й рік, от така от моя оцінка. Мінімум 26-й. 24-й ні, навряд чи. За такий короткий проміжок вони навряд чи зроблять. Коротше, 26-й рік це мінімум. 100%. Так що, раніше, я думаю, немає сенсу чекати. Так, доктор Соні, повідомлення 2. Hello, Alec. I received your message. I must say the thought of exploring another galaxy has my head spinning. I am honestly not sure how people could survive a trip like that. And anyway, I could not bear to leave the Milky Way behind. There is so much about the Protheans I still hope to learn here. So much potential wisdom to tap. I wish you much good luck and future success. Да, нормальний трейлер би хоча б побачити вже. Насправді нормальний трейлер відкриє багато загадок стосовно шостих сувоїв. Як мінімум він нам розповість про те, в якій саме провінції там реально буде відбуватися будуть відбуватись події шостих сувоїв. Нормальний трейлер він багато про що дасть знати. Ну і шуму наведе, само собою, на ігровому просторі. Так, відбуття із чумацького шляху. The day is finally here. We're pushing off from Earth. We'll jump through a few relays first, and then we hunker down for the long trip across dark space. It's daunting thinking about all the hopes and dreams aboard the Hyperion. I certainly have my own. I wasn't the husband or father I should have been. Here's hoping 600 years can change a man. Я одну частину проходив. Final Fantasy 15, я, здається, проходив. Так, звідси можна виходити.
Final Fantasy 15 я проходив. Да, цікаво, в принципі. Прикольна серія. Відосики епічні в 15-му Final Fantasy, це я можу сказати. Ну, сюжет також непоганий. Hello, Scott. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Правда, 15-та тварь не оптимізована You said we частина. need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Final Fantasy 15 не оптимізована. Там оптимізація дуже сильно хромає, як я помітив. Так мені здалося. Не приховуй нічого від мене. Sam, if we're going to work together, you can't keep hiding things from me. Apologies. I am simply following your father's wishes. What was he keeping secret? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. Щоб нікого не налякати. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits Кіборги, по факту. Кіборги просто. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what even the Initiative understands. Як Сюзі з трилогії Mass Effect. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Так, це як Сюзі з другої і третьої Mass Effect. Чи буде боляче? Хоча ні, ми не будемо це питати, напевно. А давайте все ж таки запитаємо, чи буде боляче. Okay. Well, just so long as it doesn't hurt. The only pain is that which life provides. As I've discovered, this can be a lesson in itself. It's one I'd rather avoid. So, where do we go from here? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. З каюти? In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Так, а це що таке, мать задного? А, це профілі. Профіль дозволяє саме переналаштувати імпланти первопроходця для кращих показників на полі бою. Щоб активувати профіль, виберіть його і натисніть пробіл. Ну да, у мене по факту солдат. Так, профіль розвиває бойові, технічні або біотичні навики. Щоб відкрити нові, більш сильні профілі. Розвивайте, точніше. Я зрозумів. Ну все, назад. Так, журнал. Що у нас по журналі-то? Союзники і відносини. Тайни сім'ї райдерів. Знайдіть спосіб розблокувати пам'ять Сема. Ну, це зрозуміло. Що ще? Де я наче, власне кажучи, все перевірив вже. Дивно, ладно. Щось мало тупо трохи. Так, це ми з вами прочитаємо. Тут у нас що? Також робимо ось так ось. Там у нас вліємо рівень підвисився. 15, 16 я, ну 16 я не грав, навіть не бачив про неї. А от 15 проходив колись. Так, що тут у нас таке? Ага. Тут я, здається, дещо зрозумів, нам сюди потрібно. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy.
Crazy times. I am Dr. Liara Tassoni, and I've spent several decades researching ancient Protheans. It is common knowledge that the Protheans were an advanced race that flourished in the Milky Way about 50,000 years ago, then went extinct. Even at the time of this writing, the year 2182, their culture remains a mystery. During my studies, I have developed some practices that can be used when analyzing any ancient culture. I hope they may prove useful for the research community. Printed books? Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their expedition in the 19th century. Explains Dad's interest. They were pathfinders too. Цікавий момент з книгами, звісно. Так, фрагмент аудіозаписа. When studying a dead race, the most obvious problem is the lack of an observable population. This raises the question, when is a species truly extinct? The Prothean civilizations spanned the galaxy, and it took centuries to confirm that all members of the species really had died out. While it's possible that living Protheans may be found in a hidden pocket of the galaxy one day, the chances are statistically trivial. Once an extinction is confirmed, the study's nature moves from sociology to exoarchaeology. Так, окей, буду мати на увазі. Тут ще є фрагмент запису. When studying an extinct race, it is important that our preconceptions and current knowledge not color the facts. We must look to the evidence itself. The Protheans constructed the Citadel and an incredible network of mass effect relays. This speaks to a culture of the highest order. Such a monumental achievement surely must come from an enlightened race that was in harmony with its people, free of conflict and strife. Як ми узнали, це Without було the не ability to настільки, study a living не example, настільки, як всі however, думали в this Mass can never Effect. be determined with 100% accuracy. Там все було зовсім інакше стосовно протеанців, і історія, яку вони всі знали і придумували, вона насправді не така і яскрава, і хороша стосовно протеан. Це ми дізналися в третій часті. Так, активатор пам'яті. Sam? What was that? An eidetic trigger, related to your father, and the portions of my memory array he locked. What triggered it? Alec tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear. Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Sam node on the Hyperion to investigate further. А це ось тут ось можна, напевно, буде його відкрити. Your father's personal logs. That log is not А вони currently недоступні. accessible. Да, Unlocking безкорисно my поки memory що. Поки що сенсу їх нема читати, там потрібно більше знайти оцих ось моментів, і тоді вони будуть розблоковані. І тоді пам'ять буде розблокована. Поки що ми її не розблокували, ці частинки, щоб розблокувати, треба більше фрагментів знаходити. Фрагментам пам'ять будемо відновлювати. Так, ну ладно, нам треба далі йти. Нам треба на корабелі, наскільки зрозумів. Так, а звідси якраз таки... А, на Гіперіон, здається, зараз. Да, будемо йти. Стоп, чи на Нексус? Да, це ж ми на Гіперіоні, зараз нам на Нексус потрібно. Або на свій новий корабель. Коротше, зараз побачимо. Ой, гаюсь, я не пам'ятаю, чесно, я вже не пам'ятаю. Це розповідалось в минулих частинах, які я вже давно пройшов, але я вже забув, мене з голови вилетіло, насправді. Це якесь явище, якщо не помиляюсь. Кріовідсік, командний центр, а ми то зараз де? Ми на Гіперіоні, да? Ну да. А нам куди? Стиковочний відсік нам потрібен. Так, ну-ка давайте в командний центр. Це якесь явище, гаюсь. Якщо згадаю, я тобі скажу, що це саме за явище. А що це у нас за місце таке? Так, не зрозуміло.
також купу квестів буде, а? А, так ми тут вже були, йолки-то. Ну да. Та я вже був. А нагору, якщо піднятися? Там квест, здається, появився, так? Так. А тут мене не було, здається. Да, тут щось у нас цікаво. О, а ось у нас квестик. Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. Чому параноя? What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Ви про це доповідаєте? Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Так, я допоможу. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that would really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. Да, стосовно протеанського диску я пам'ятаю. І цей диск дуже сильно підштовхнув людство в розвитку. Всього-навсього один диск. Так, мені карта потрібна. Ну, в Mass Effect там для подорожей використовується така штука, як ретранслятори спеціальні. Так, журнал. Nexus. Саботаж. О, цей квест якраз ми виконаємо. Напевно, перший. І виконаємо. Голос знайомий, а от стосовно голосу, я, чесно кажучи, навіть не можу сказати, кому він може належати, Володь. Бо для мене він незнайомий. Pathfinder, to cover their tracks, the Хоча... saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Хоча треба трохи його прослухати ще буде. І можливо, когось він мені все ж таки нагадає. А ну-ка нагору. Все ж таки щось знайоме є в ньому. Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Главний герой, де 4-го Fallout'а. А, оце воно і є, да, якраз таке. І воно, здається, основано на технології ефекта мас, якщо я не помиляюся, правий? Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. І якщо я не помиляюсь, це от ядро, воно, здається, якраз таки в ретрансляторах і працює на оцьому, як я його називав, я вже забувся. Scanning. This panel has been tampered with. Send the data to Raj. Yes, Pathfinder. На оцьому явищі якраз таки. Так, тепер нам в казарми. Ну, в принципі, воно недалеко, тут все воно поруч, насправді. Так, ось панелька наступна. Пошкоджена. І тут він, падла, панельку пошкодив.
I received the data from Sam. It really is sabotage. Any idea as to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the Hyperion main deck. Опа. Так, ну погнали, поговоримо з нею. Ні, я після стріму обов'язково. Тут залізобетонно, як то кажуть. Це я постараюсь не забути. Стоп, а де ця гадіна-то? Це не вона. Так, що то... А, вона на горі, напевно. Чи я плутаю? Дивно. Чи вона знизу знаходиться? Що-то я не можу зрозуміти. Так, стоп. Чи в мене з очима проблеми, чи що? Це не вона? Не вона, здається. Це... Так, що тут я путаю? А ти в нас хто? А ну-ка вниз погнали, а ну-ка подивимося, що у нас внизу. Вона, напевно, все ж таки внизу. Да, вона тут. Нам сюди потрібно було. Жила палуба, от нам в жилу палубу потрібно. Це вона десь тут має бути. Ага, ось, знайшли. Піймали. О, вона. Zara Kellis? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. Ага, тобто у нас запутана система, виходить. Here. I'll transfer the scans I took to your Omni tool. Funny. Raj was investigating the same thing, and it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Patil's. A third party seems likely. Третя сторона. Тактика відволікання? The real saboteur could be setting you both up. Because we both figured out something was going on? That would make sense. It's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Окей. Raj, you there? Камери. How did it go? Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Так. Я думаю, ми це розслідування обов'язково закінчимо. Командний центр. Давай, в командний центр. Так, а от там у нас якраз таки записи. Можна подивитися, ми тут уже колись були. Так, включаємо. This file is useless. Let's check another. Окей. Запис номер 2. And Включаємо. another scrambled file. Хтось їх підчищав, походу. Let's check another. Включаємо. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files.
Someone working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. Сканувати співробітників Служби безпеки. Щас ми цим займемося. This person is not a match. Ага, не співпадають. Погнали далі тоді. А де він? На горі? На низу, на низ нам потрібно. А он він. Biometrics do not match. Не совпадають. Значить, йдемо далі на Nexus. Жилі палуби. Ну, вже сканер біситься. Negative match. Нема співпадінь. Так, тоді погнали за наступним. Scan results show a partial positive. Target is most likely suspect. Dale. Who is he? Dale Atkins reports to Kandros' department, assigned to station security. Якраз біля панельки шастає чогось. Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. Це тепер так називається? Is that what sabotage is called these days? Work? You're pretty arrogant for the new kid. You don't even know what's been going on. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... Я співчуваю, але... I'm sorry for what happened, but setting explosives isn't the answer. Neither was sending people into exile because they didn't agree with policy. I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people, killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Це не від мене залежить. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. That lot make a decision? That'll be the day. Так, отлично. Саботаж ми вирішили. Перший додатковий квест. Тепер, в принципі, можна і до сюжетних квестів приступати. Що там у нас по сюжетних квестах? Пріоритетні задачі. Так, це не то. З чистого листа. Відправитись на свій корабель. О, відправляємось на наш корабель тепер. Ми навіть ігру тепер можемо зберігати, це так ж круто. Так, ну що, погнали на корабель тепер. Мені подобається, як він бігає, забавно. Стиковочний відсік. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. Привіт, Астер. А, це вже не перше повідомлення твоє, да? Десь прикольно. Хе. Буря, корабель буря. Це, звісно, не Нормандія, але щось в стилі. Да, реально, не Нормандія, але щось в стилі Нормандії якраз таке. Щось на... Да, щось на кшталт Нормандії таке от. В тому же стилі, тільки другий зовнішній вигляд. Прям
майже дуже сильно, ну не майже, а дуже сильно схожі по факту. І по факту це фрегат одного класу з Нормандії. Let's go take a closer look. Прикольна штука. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra. Vetronix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. А в чому справа? What's the rush? Just don't want to waste any more time. Hold it! You're not going anywhere. Damn it. Якісь складності? Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Розумію, а Addison's сторону, purview. сподіваюсь, скоро Seen дадуть. you around. Ben, Це сумно, right? звісно. Сподіваюсь, полагодять. Да, турянець Came here with жінка. the family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. Як враження, Астер? Хе, а ти думав. Addison's gonna kill me. Прекрасно. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. Right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. І зараз ігра вилітає. Да? Ні, повезло. Ну, з вилітами у Mass Effect не має бути проблем, тому що ця ігра в цьому плані оптимізована як на диво дуже добре. Everything state of the art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Glad to see you're doing so well, Scott. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. Вийде гарна пригода. It's really gonna be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Та, ну, зовнішній вигляд знатний, звісно. Щоб ви розуміли, ця станція, яку вони будують, Гіперіон, здається, вона так називається, це цитадель, по факту. Цитадель в Андромеді. Збудована нижницями, от єдине, що можна про неї сказати. Давайте збережемо ігру. Нова ячейка, можна зберігати, да, можна зберігати, скільки захочеш. Отлично. Збережемо ігру і на цьому моменті закінчимо. Мені вже пора йти. А ми з вами скільки пострімили? Ми з вами годину... яку годину? Ми з вами 2 години вже стрімимо. Сьогодні було дуже багато діалогів. Ну, як я і казав, ця ігра, в цій ігрі на початку багато діалогів. На наступному стрімі, на початку стріма, нам доведеться обійти корабель. Також з усіма поговорить. Ну, тут так ігра побудована. Діалоги. Звісно, активні дії будуть, але, як я вже і говорив, активні дії, вони будуть у нас після закінчення діалогів. Діалоги закінчаться, далі все буде від нас залежить, далі будемо стріляти, убивати, взаємодіяти з світом, досліджувати. Діалогів насправді не прям, так кожен стрім буде дофіга. В принципі, перві стріми, от буквально і все.
така от основна вступна частина, а далі вже, власне кажучи, все в наших руках і все за клавіатурою та мишкою. На цьому ми з вами закінчимо. Завтра стрім буде, я сподіваюся, що зможу його зробити. Це вже залежить також від моєї роботи. Якщо все буде окей, то я стрім проведу. А на цьому все. Всім дякую, до зустрічі. Добраніч всіх. Бережіть себе.